Okay, so we were discussing about yesterday till where we have seen up till three variable k maps. Okay, we need not go for the three variable k maps again. So here we will discuss about today. You should concentrate more. Four variable k map is very easy. Okay, so like three variable or two variable k map. So as we have seen, four variable k map is easy to realize and easy to minimize the functions using four variable k map. But 5 and 6 also, we will be having a glance at 5 variable k map and 6 variable k maps. So those things you need to focus. Okay. So when we are going for 5 and 6 variable k maps, you need to assume a three-dimensional view of that. Okay. So we will discuss and now before 5 and 6 we will go for four variable terms. So four variable terms ante can have rectangles corresponding to a single, okay, a single one, four variables. Okay, four variables ante that is mean terms. So two ones, okay, two ones aithe three variables, four ones aithe two variables, 8 ones is one variable, 16 ones is equal to zero variables. Okay, ante like we will be having 16 blocks, right? Okay, in 16 for 4 variable k map 2 power 4 will be equal to 16 cells will be there. If one cell one if it is having min term only in one cell, then it represents four variables. It might be a b c d something like this. Okay, so two ones unte it is if two blocks are having ones, it is representing three variables a b c something. Okay, so just I'm giving an example. Four ones unnayanko, 1 2 3 4 four ones unte it is representing the uh, equation will be having two variables. Okay, either bc or ab something like that. So if all the 16 cells are filled with ones, it is representing sorry 8 ones ఉన్నాయనుకోండి. సో ఈ 16 లో 1 1 1 1 1 1 1 1 8 ones ఉన్నాయనుకోండి, it is representing one variable. మొత్తం 16 blocks 16 cells లో 16 ones ఉంటే it is representing zero variables, which is nothing but constant 1. Okay, constant 1. So I hope you got this. And see, four variable k maps. See here. So these are the shapes, four variable k map. So these are the corresponding okay, you can see here. ఇక్కడ wx yz. Okay, 0 0 is indicating y bar z bar, and this is y bar z, and this is yz, and here it is yz bar. Okay, similarly wx తీసుకుని you can take a b c d also. wx తీసుకున్నారు కదా, this is representing w bar x bar. So w bar x, wx, and w x bar. Okay, so see here the position location of mean terms. You can see 0 1 2 and 3 4 5 6 7. ఇది మనం టూ వేరియబుల్ కే మ్యాప్ లో తీసుకున్నట్టే చూడండి. బట్ హియర్ ఇన్ ఫోర్ వేరియబుల్ కే మ్యాప్, సారీ త్రీ వేరియబుల్ కే మ్యాప్ లాగానే, బట్ హియర్ ఇన్ ఫోర్ వేరియబుల్ కే మ్యాప్, సో వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, థర్డ్ 8 9 10 11 ఇక్కడ మీకు ఫోర్త్ రోలో వస్తాయి 8 9 10 11. ఓకే, 8 9 10 11 అండ్ వాట్ 12 13 14 15 వచ్చి, సో you will it will be in they are located in the
థర్డ్ వే. ఓకేనా? సో ఇక్కడ చూడండి. సో దీస్ ఆర్ స్వాప్డ్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ స్వాప్డ్ 0 1 2 3 4 5 6 7. Malli you should the location is 8 9 10 11 12 13 14 15. Okay, so this way the mean terms are located in 4 variable K map. So as I told you, 16 cells are there. Okay, 16 cells are there, and all cells if they are filled with 1, it is representing. If all the cells are filled with 1, it is representing constant 1. If 8 cells are filled with ones, it is the your what is that? Your equation will be having two variables ఉంటాయి. ఒకవేళ 4 అయితే, so it will, sorry, one variable ఉంటుంది. 4 అయితే 2 variables. Okay, so like that. Okay, as I told you, we will see. Now you can see in 4 variable K map you can, so this is you can see this is ikkada emi ledhu ante just shapes of rectangles I am showing you. This is not an example. Mean terms levu em levu ikkada, just a shape. This is, you can take it as one group. You can group this mean terms like this. You can also group the mean terms if the adjacent cells are filled with ones. You can also group them like this. This is the third way. And also that's it. In these ways you can group your mean terms. Okay, so this is one example. This is also not an example, and even you can group like this also. Okay, so you can group like this. You can group the mean terms. ఇలా మీరు గ్రూప్ చేయొచ్చు ఒకవేళ అన్ని వన్స్ ఫిల్ అయి ఉంటే, లేదా ఇలా కూడా మీరు గ్రూప్ చేయొచ్చు. యూ కెన్ ఆల్సో గ్రూప్ యువర్ మీన్ టర్మ్స్ if all these blocks are filled with ones. And also in this way also you can group your mean terms. Okay, in this way also you can group your mean terms, and also this way also you can group your mean terms. This way also you can group your mean terms, and also ila kuda you can group your mean terms. This way also you can group your mean terms. Okay, so there are many ways to group your mean terms. Okay, so మీరు ఎన్ని గ్రూప్స్ చేసినా కూడా what happens, final function you can minimize and you can take the simplest logic. Okay, so that is what. And see here one example I am taking. So 0, what are the mean terms? 0 2 4 5 6 7. చూడండి, 0 2 4 5 6 7, and here 8 10 13 15. Okay, these are the mean terms. Okay, so ఎలా గ్రూప్ చేస్తున్నాను చూడండి. సో ఫస్ట్ గ్రూప్ ఇస్, చూడండి, దిస్ ఎడ్జెస్ తీసుకుందాం. ఓకే, ఎడ్జెస్ ఆర్ ది ఫస్ట్ గ్రూప్. మీకు హైలైటర్ పెడతాను ఎడ్జెస్. సో edges we will see first. Edges, 4 edges. Now tell me, 4 edges I am taking. ఈ 4 edges ki what is the చూడండి, ఈ 4 edges ki కలిపి, for these 4 edges what is the logic equation? ఎలా డినోట్ చేయొచ్చు చెప్పండి. Am I making you confused? You are not responding. So this is the first group I am taking. Okay, this is the first group I am taking. So in this first group, how can I write the logic equation? You see, the W is, what is this? Wx is equal to 0 0, and here Wx is equal to 1 0. Okay, this cell tick పెడుతున్నాను చూడండి. This is one group. Okay, so ఈ రెండిట్లో what is the common term? Which is the common term among these two? X is the common term. Okay,
సో అంటే ఎక్స్ బార్ రాయాలి కదా. అండ్ అమాంగ్ దిస్ టూ విచ్ ఇస్ ద కామన్ టర్మ్? Okay. So if you are grouping x bar z bar, you will get, yeah. So if you are grouping them together, రెండిట్లో yes, x bar among this two, x bar and z bar. Okay. So this is related to corners. Okay. So ఈ corner ki related, this is x bar z bar. Okay. So four corners ki x bar z bar. Okay. X bar z bar. After 4 times I am rayoddu, just to represent I am writing, that's it. Okay. So in between here one square, one group of mean terms is there. I have grouped this mean terms. What is the relevant equation to this logic? So ఇక్కడ చూడండి, wx, which one is the common? X is the common one. Okay. X is the common. And among these two, which is the common term? Which is the common term? Z. Okay. X Z. Z. Yes. Okay. This is one mean term. This is one mean term. Sorry, this is one term, and this is the second product. And what is there is one more group of, there is one more group of mean terms is there. How to write, how to denote this? ఇది ఎలా denote చేయాలి చెప్పండి. So this is nothing but w bar x. Okay, this is w bar x. Okay, so w bar x. So here you can see x bar z bar and w bar x. Okay, so like this you need to write. Okay, so now how do you simplify? See here one more example is given: 3, 4, 5, 7, 9, 13, 14 and 15. Okay, so here in this case these are the mean terms. Okay, so this is one. What is the equation related? If fast ga cheppali, what is the I am writing here 0 0 0 1 1 1 1 0, and here 0 0 0 1 1 1 1 0. Okay, so what is the equation related to this one? Which is common among this? ఈ రెండిట్లో కామన్ ఏముంది? W bar, and here it is, what is this? W bar x. Okay, W bar yz, sorry, W bar yz. Okay, so and here how about this one? Here what is this W? I have to write, and among this what is the equation related to this logic? Tell me. Which is common among this? W, x and y. Very good. So what is the relevant product for this one? E group ki enti, what is the product term? So which is common here? W y bar z. Y bar z. Okay. So దీన్ని చెప్పండి చూపి. W bar x is common y bar. Okay. So see W bar x y bar, W bar y z, W x y. So all the things. So this way we have to minimize. SOP form లో కూడా మీరు ఏం చేస్తారు అని అంటే, సో SOP form లో మీరు కన్వర్ట్ చేయాలి అనుకోండి, వాట్ యు విల్ డూ? SOP లో కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే వాట్ యు విల్ డూ? సో ఇవి మీన్ టర్మ్స్ కదా, సో మీన్ టర్మ్స్ లో లేనివి దే ఆర్ ది మ్యాక్స్ టర్మ్స్, రైట్? వాట్ ఆర్ ది మ్యాక్స్ టర్మ్స్? యూ టెల్ మీ.
0, 1, 2, 3, 4 ఉంది, 5, 6 లేదు, 6, 7, 8 లేదు, ఓకే, 9, 10 లేదు, 11 లేదు, 12 లేదు, okay, 13, 14 and 15. So these are the max terms. ఈ max terms అన్ని, so you will be putting here, okay, you will be putting here and you will be grouping all these max terms. This is one group, okay, so this is one group of the max terms, this is one group of the max terms, this is one group of the max terms. So what you will do, దీనికి ఎలా రాస్తారు చెప్పండి మీరు? Zero. So how do you write the దీనికి ఏంటి SOP form లో sorry POS form లో రాయాలి కదా? What is the sum for this group? WX 0, 0, 0, 1, 1, 1 and 1, 0. Okay. So here you will get W and X, and here W X bar, and here W bar X bar, and here you will get W bar X. Okay. So here in this case Y bar, sorry, YZ, okay, YZ, step on Y, Z bar, and here Y bar, Z bar, Y bar, Z bar. Y bar, Z bar, ఇంక ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? Y bar, Z. Okay. సో దీనికి ప్రోడక్ట్ ఎలా రాస్తారు చెప్పండి? ఈ గ్రూప్ కి సి ఇదంతా ఏంటిది? SOP. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ వీఆర్ రిటర్న్ దిస్ ఇస్ SOP. ఓకే, సో ఇప్పుడు POS రాయాలంటే POS ఫామ్ లో రాయాలి అంటే ఐ హ్యావ్ టు టేక్ ద మ్యాక్స్ టర్మ్స్. సో ఈ మ్యాక్స్ టర్మ్స్ తో ఒక గ్రూప్ ఉంది, దీనికి POS రాయాలంటే ప్రోడక్ట్ టర్మ్ రాయాలంటే సో ఏం చేస్తారు చెప్పండి? వాట్ ఈస్ దిస్? Y bar plus W bar. W అంతే, Y bar plus W bar. So like that you will be writing same 3 variable K map లో మనం ఎలా చేసామో same way. Okay, so you will be using the product term. Okay, so this is about 4 variable K map. And see, for systematic simplification, so what you need to do is, చూడండి, what we have seen, these are the group of mean terms. Okay, these are the group of mean terms. సో ఇక్కడ ఏంటిదని అంటే వన్ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ as prime implicant. Okay, prime implicant and essential prime implicant. You should know what is a prime implicant and what is an essential prime implicant. Okay, so మీకు తెలుసు, so here you will be having 16 cells ఉన్నాయి, 16 cells లో so there are mean terms or there are max terms, whatever it may be. Okay, so ఈ వన్స్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో they are the mean terms. Okay, so here prime implicant ఈ గ్రూప్ లోనే ఏంటిదని అంటే గ్రూప్ ఇస్ ఒక గ్రూప్ ని, లేకపోతే సో ఈ 2 cells ఉన్న గ్రూప్ ని, లేదంటే adjacent cells ఉన్న గ్రూప్ ని, it is called as prime implicant. Okay, so what is a prime implicant? Prime implicant is a cube. Okay, so that is a product term obtained by combining maximum possible number of adjacent squares. సో ఇలా అయినా కంబైన్ చేయొచ్చు, మీరు ఇలా అయినా కంబైన్ చేయొచ్చు, లేకపోతే స్క్వేర్స్ ని ఇలా అయినా కంబైన్ చేయొచ్చు, or else you can combine the squares like this. ఈ edges ని పెట్టి మీరు కంబైన్ చేయొచ్చు. Okay, so what are the product terms which you are getting? They are called as the when you are combining the squares and when you are writing some logic, it is called as prime implicant. Okay, it is a cube, that is a product term. Okay, prime implicant అంటే ఏదో కాదు, it is a product term. It is obtained by combining the maximum possible number of adjacent squares. ఇప్పుడు మనం product term ఎలా adjacent squares ని కంబైన్ చేసి రాస్తున్నాం కదా, so that is called as prime implicant. Okay, so second point, you see, a prime implicant is called essential prime implicant if it is the only prime implicant that covers one or more mean terms. Okay, so see, among this in
That means in a K map we can have 10 prime, or let us suppose 6 prime implicants are there. Okay, 6 prime implicants. See here, AB bar plus A bar BC plus AC bar plus A B bar plus C. So 1, 2, 3, 4, 4 prime implicants are there. Okay, out of this 4 prime implicants, one is called as essential prime implicant. Okay, so what is this essential prime implicant? If it is the only prime implicant that covers one or more mean terms. Okay, so one prime implicant, it will cover more than one mean term. Okay, so I will show you with an example. So here prime implicants and essential implicants came up with the inspection of a K-map. Okay, so a set of prime implicants cover all mean terms. If for each term of the function, at least one prime implicant, the set of prime implicants includes the mean term. Okay, repeat it once again. Set of prime implicants. Okay, these set of prime implicants, they cover all the mean terms. Okay, so మీకు K map లో ఎన్ని mean terms ఉన్నాయో, so all the mean terms should be covered by the set of prime implicants. Okay, at least one prime implicant in the set of prime implicants includes a mean term. Okay, so see here, um, so among set at least one includes mean term. Okay, so we'll see this one. చూడండి ఇక్కడ మీకు అర్థమవుతుంది. సో now if you see in this figure, PD, BD, C, ED, AB bar, ఇవన్నీ కూడా ప్రైమ్ ఇంప్లికెంట్స్ అన్నమాట. All these are called, all are the prime implicants. Okay, all are the prime implicants. Okay, so each prime implicant is representing group of adjacent cells. Okay, so each prime implicant, this is also group of adjacent cells. This is also group of mean terms. Okay, group of adjacent cells or mean terms. So this is also a group of mean terms. Okay, so this is also group of mean terms, and this is also group of mean terms. Okay, so each group of mean terms is having respect to term, which is product term. Okay, so here these terms are called as product terms are called as prime implicants. Okay, so ఇవన్నీ కూడా prime implicants అయితే, so essential prime implicants ఏంటివనంటే, so B bar D bar is the essential prime implicant. Okay, B bar D bar is the essential prime implicant, and here also what is this, BD is essential prime implicant. Okay, BD is essential prime implicant. So again, why this ఇక్కడ dot పెట్టి ఉంది చూడండి, these are the essential prime implicants. Why they are called as the essential prime implicants? Okay, why they are called as the essential prime implicant? Why? Because if it is the only prime implicant that covers one or more mean terms. Okay, one or ఇక్కడ BD అనేది మనకి it is repeating. Okay, BD, B bar or BD. Okay, it is repeating. Okay, so it is the essential prime term. Okay, prime term and essential prime term. Sorry, prime implicant or essential prime implicant. Okay, so now if you see one more thing to make get a clear understanding. One second.
So these are the here what I told you. What I told you, BD and B bar D bar are the BD and B bar D bar are the essential prime implicants. Okay, why? Because so each and every term is having B or each and every term. చూడండి ప్రతి టర్మ్ లో మీరు ఇక్కడ దీనిలో D ఉంది and B bar here B bar is there and here D is there. Okay, and here what is that B bar is there and here also B what is this B also. So in each and every prime implicant you can see either B or D. Okay, in each and every prime term you can see either B or D. చూడండి AB AD BC CD P bar D bar BD. Okay, so in each and every prime implicant, I repeat once again, you just remember in each and every prime implicant we can see either B D అయినా ఉంది లేకపోతే B bar ఉంది D bar ఉంది BD ఉంది. So these are the essential prime implicants. These are the essential prime implicants. Okay, so if we see the this particular map, so you can see what are the essential prime implicants. Okay. So these are the essential prime implicants. So A, okay. So it చూడండి. So this is ఎందుకంటే సో ఫర్ దిస్ వాట్ ఈ కార్నర్ కి వచ్చే ఈక్వేషన్ ఏంటి చెప్పండి. 4 కార్నర్స్ ఇఫ్ యూఆర్ గ్రూపింగ్ టుగెదర్, these 4 corners if you are grouping together, so what is the product term of these 4 corners? You just tell me. 0 0 0 1 1 1 1 0. ఇప్పుడు చెప్పండి 0 0 0 1 1 1 1 0. 4 corners ki you tell me the equation. నేను చూపించాను. ప్రోడక్ట్ టర్మ్ ఏమొస్తుంది చెప్పండి. if you are grouping the 4 corners, చూడండి దీనిలో కామన్ టర్మ్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద కామన్ టర్మ్? B bar. ఓకే, దీనిలో కామన్ టర్మ్ ఏంటి? B bar కదా. సో దీనిలో కామన్ టర్మ్ ఏంటి? B bar D bar. ఓకే, B bar D bar. ఓకే, చెప్పవచ్చు. మళ్ళీ దాని తర్వాత సో ఇఫ్ యు ఆర్ గ్రూపింగ్ దిస్ 8 ని గ్రూప్ చేస్తే మనకి వేరియబుల్ only one variable we should get. What is the common term here? It is A. Okay, yeah. So here one more group which is what is the other group? So this is either group and this is one group. Okay, this is one group. So what is the related product term for this? C bar. C ఇక్కడ AC. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి. సో లార్జ్ గ్రూప్ ఆఫ్ వన్స్. ఓకే, లార్జ్ గ్రూప్ ఆఫ్ వన్స్. ఇక్కడ ఏంటిదంటే మనం మినిమం 4 cells we are grouping together. Minimum 4 mean terms we are grouping together. 4 mean terms if we are grouping, if we are large quantity of cells we are grouping together, the possible అంటే మనకు వచ్చే వేరియబుల్స్ ఆర్ వెరీ లిమిటెడ్. ఓకే, సో 8 cells ని మీరు గ్రూప్ చేసినప్పుడు యు ఆర్ గెట్టింగ్ ద ప్రోడక్ట్ టర్మ్ విత్ సింగిల్ వేరియబుల్. ఓకే, 4 cells you are grouping together, you are getting the product term with only 2 variables. Okay, ఇప్పుడు మీరు చూడండి, these are called as prime implicants. Okay, these are called as prime implicants. Why they are called as prime implicants? Because so these prime implicants are covering almost all the mean terms. Okay, so these prime implicants are covering all the mean terms. Okay, so one more example, if you see about the prime implicants 0 to చూడండి. సో హియర్ మనకి ఎలా అంటే 8 cells, 8 cells or else 8 mean terms or else
4 min terms ఉన్న groups leave. Okay, only one is there. Okay, so you can see this is one. Okay, idokati, and next one is this is one. Only two sets ఉన్నాయి అన్నమాట. Okay, so all two cells are there. Only 4 ఉన్న group మనకు ఒకటే ఉందన్నమాట. So what is this corresponding? We have AB. ఎన్ని ఉన్నాయి? 1, 2, 3, ఇది 4, ఇది 5, 6. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ఎక్కడ నుండి వచ్చాయి? Yeah, 7. Okay, so 7. So here you can write the, ఇది see here in this, these are all the prime implicants. Okay, these are all the prime implicants. ఇందాక మనం 7 terms చూసాం కదా, 7 groups ఉన్నాయి. So 7 prime implicants we got. So if you are minimizing or reducing, so you will get only how many? You will get only you can, after reduction you will get 3 terms. Okay, these are called as what is that? These are called as essential prime implicants. Okay, so this is about 4 variable K-maps. So I will ask you one question here. Do you need some more examples, or it is enough? Shall we go for 5 variable K-maps? So ఒక ఎగ్జాంపుల్ కావాలంటే నోట్ ప్యాడ్ లో చెప్తాను, లేదు అని అంటే విల్ గో ఫర్ 5 వేరియబుల్ K-maps. రెస్పాండ్ క్విక్లీ మా, వై? బికాస్ టైమ్ అయిపోతానే ఉంటుంది, స్లోగా చేస్తా ఉంటుంది. రెస్పాండ్ క్విక్లీ. షల్ వి గో ఫర్ 5 వేరియబుల్ ఆర్ యూ నీడ్ ఎగ్జామ్? 5 వేరియబుల్ కి వెళ్దామా? యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ ఇన్ 4 వేరియబుల్ K-map కదా? ప్రైమ్ ఇంప్లికేషన్ ఏం చేయాలా? క్లాస్ అయ్యాక పీపీటీ సెండ్ చేయండి. షూర్, సెండ్ చేస్తాను. నేను అసైన్మెంట్స్ కూడా ఇవ్వాలి, బట్ ఏంటంటే టైం అలా వెళ్ళిపోతా ఉంది, నేను మర్చిపోతా ఉన్నానమ్మా. యూ జస్ట్ రిమైండ్ మీ అబౌట్ అసైన్మెంట్స్ ఆల్సో. ఫస్ట్ది ఇచ్చాను, నాకు ప్రశాంత్ ఒక్కడే సబ్మిట్ చేశాడు, మిగతా వాళ్ళు ఎవరు చేయలేదు. సో రేపు సెండ్ చేస్తాను. let me share one more PPT with you. ఇందాక ఒక పీపీటీ ఇంకా క్లియర్గా ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అనేదానికి ఒక పీపీటీ ఐ హ్యావ్ సర్చ్ చేశాను. 1 second.
Oh, sorry. That PPT I'm not getting one. Just now I have seen, I have made editings also in that presentation, but కనిపించట్లేదు. It's okay. Tomorrow we'll see. But ఇక్కడ చూడండి. Okay. So here, see, there is no difference between these two K-maps. Okay. Or else ఈ two graphs లో మీకు ఏం difference లేదు. So everything is same. Okay. So ఇక్కడ ఏంటిదంటే how many terms are there? How many terms are there here? How many mean terms are there? 1, 2. Okay. And here 3. Okay. 4. And here also you have 5 mean terms. 6. Okay. 7 groups ఉన్నాయి, 7 mean terms ఉన్నాయి. Okay. So here ఇక్కడ ఏంటిదంటే out of this 7, BD as well as what is this? B bar, D bar. BD and B bar, D bar. These are called as essential prime implicants. Okay. These are called as essential prime implicants. Why? Because with this B bar, D bar and BD, B bar, D bar, BD, so it will cover all the product terms. Chudandi, if you see this product term, it is having C and D. Okay, it is having C and D. D ane oka term undi. And here, if you see this product term, this is called as essential prime implicant. If you see here, B is there. If you see here, D is there. If you see this one, here B bar is there. Okay. So in each and every prime implicant, ఇక్కడ మనకు 7 prime implicants లో మీకు either B అయినా కనిపిస్తుంది, B bar అయినా కనిపిస్తుంది, either D అయినా కనిపిస్తుంది, D bar అయినా కనిపిస్తుంది. Okay. So B bar, D bar are covering all the other prime implicants. So these are called as essential prime implicants. Okay. These are essential prime implicants. Again, you see the definition. If it is the only prime implicant that covers or includes one or more mean terms. Okay. So this is called as essential prime implicant. Is it clear, Ashok? See, A and C are not the essential prime implicants. Okay. So see here, ఇప్పుడు మీకు 7 ఉన్నాయి కదా చూడండి. AC మీకు ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ B bar, D bar, BD. Let me write all the prime implicants. So ఇవి కాదు లేదండి. So here you have A, B bar ఒకటి, తర్వాత AD ఒకటి, B bar C ఒకటి, అంతేనా? B bar C ఒకటి. That's it. CD are there. CD is there. AC, where did you see AC? AC ఎక్కడన్నా ఉందా? No. Okay. So here this, if you see this term, okay. So B bar is there, ikkada D bar undi. Either B bar is there, either D is there. Okay. So in each and every prime implicant, either it is having B bar, or it is having D bar, or it is having B, or it is D. So we will be taking this BD and B bar, D bar as the essential prime implicants. Okay. So ఇప్పుడు దీనిలో చూడండి మీరు, టేక్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. ఇఫ్ యూ సీ దిస్ ఎగ్జాంపుల్, దీంట్లో మీకు అన్ని ప్రైమ్ ఇంప్లికెంట్స్ ఉన్నాయి. వాట్ ఆర్ ది ఎసెన్షియల్ ప్రైమ్ ఇంప్లికెంట్స్? ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ వాట్ ఆర్ ది ఎసెన్షియల్ ప్రైమ్ ఇంప్లికెంట్స్? ఏ ఉంది, బి బార్ ఈక్వల్ గా వస్తే అప్పుడు ప్రైమ్ ఎసెన్షియల్ ఏమవుతాయి మేడం?
ఈక్వల్ గా అంటే నాకు అర్థం కాలేదు. అంటే ప్రైమ్ ఇంప్లికెంట్ లోనే అన్ని బిసి రెండు ఈక్వల్ గా వస్తాయి. అప్పుడు ఎసెన్షియల్ ఏమవుతుందని. ప్రైమ్ ఇంప్లికెంట్ లోని బిసి అంటే ఈక్వల్ గా ఎక్కువ టైమ్స్ రిపీట్ అవ్వకుండా ఉంది. ఎసెన్షియల్ అప్పుడు ఏమవుతుందని. క్వశ్చన్ నాకు అర్థం అవ్వట్లేదు. అంటే ఇప్పుడు బి అండ్ డి అనేది ఎక్కువ టైమ్స్ రిపీట్ అయింది కాబట్టి ఎసెన్షియల్ అయింది కదా. ఆల్మోస్ట్ అన్ని టర్మ్స్ లో బి డి రెండు ఉన్నాయి. అలా కాకుండా అన్ని ఈక్వల్ గా ఉంటాయి. ఏ 2 టైమ్స్ బి 1 or more mean term, 1 or it covers 1 or more mean terms అని ఉంది కదా. If it is the only prime implicant that covers 1 or more mean terms, అంటే ఒక మీన్ టర్మ్ లో ఉన్న లేదంటే ఒక్కటి కంటే ఎక్కువ మీన్ టర్మ్స్ లో ఉన్న ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as an essential prime implicant only. And you can also, that PPT was, it is more informative actually. Ashok, at the end of the class, shall we discuss? We will see at the end of the class. Then what I will explain you clearly. There no doubt in that. So once let me go with my flow. 5 variable or more variable. 5 or 6 variable k maps చూద్దాం ఇప్పుడు. 4 variable is okay. దానిలో prime implicant and essential prime implicant we will see. 5 variable or more than 5 variable k maps అయితే. So how you need to assume is 5 variable అంటే 2 power 5 will be equal to what? 2 power 5 is equal to 32 కదా. So here 16 cells, here 16 cells. You need to divide it like this, okay? And here v is equal to 0, here v is equal to 1. V is equal to 0 and v is equal to 1 we are taking, okay? So two adjacent k maps we are taking. Why? Because it is little bit harder to realize 5 variable k map. కానీ మీరు ఏం చేస్తారు అంటే ఆల్వేస్ యూ నీడ్ టు, ఇది ఒక క్యూబ్ లాగా మీరు అజ్యూమ్ చేసుకోండి. 5 వేరియబుల్ k map ని ఒక క్యూబ్ లాగా మీరు అజ్యూమ్ చేసుకోండి. లెట్ us సపోజ్ ఇప్పుడు సో 32లో సో దీస్ ఆర్ ది ప్రైమ్ ఇంప్లికెంట్స్ 0 1 2 4 5 6 దీస్ ఆర్ ది ప్రైమ్ ఇంప్లికెంట్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటిదంటే హౌ డు వి గ్రూప్ సి హియర్. సో ఇది ఉంది కదా, దిస్ ఇస్ వన్ అడ్జసెంట్ గ్రూప్. ఓకే, దిస్ ఇస్ వన్ అడ్జసెంట్ గ్రూప్. ఓకే, ఒక 3 డైమెన్షనల్ వ్యూలో మీరు ఇట్లా తీసుకున్నారనుకోండి, 3 డైమెన్షనల్ వ్యూలో తీసుకోండి. సో దిస్ ఈస్ వన్ అడ్జసెంట్ గ్రూప్. ఓకే, సో హియర్ what is this? If you consider this one, if you group this one, so what is the equation that you are getting for this particular group? Okay, this is considered as one group. Okay, second one vachesi, and here you can see, so here you can see okay cube lo. Okay, so you can consider this as one group. మీకు సేమ్ కలర్ లో పెట్టిందంతా ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ as one group. ఓకే, ఈ రెడ్ కలర్ లో ఉన్నాయి కదా, దిస్ ఇస్ వన్ గ్రూప్. ఓకే, దిస్ ఇస్ వన్ గ్రూప్. ఓకే, విత్ 8 వేరియబుల్స్. అండ్ ఇంకోటి బ్లూ కలర్ లో ఉన్నాయి చూడండి, దిస్ ఇస్ బ్లూ కలర్ లో ఉన్నది, దిస్ ఇస్ వన్ గ్రూప్. ఓకే, సో ఈ బ్లూ లో ఉన్నదంతా. వై? బికాస్ ఇక్కడ ఏంటిదనంటే దీస్ 4 కార్నర్స్ ఆర్ ఇండికేటింగ్ వన్ గ్రూప్. ఈ 4 కార్నర్స్ కూడా దే ఆర్ ఇండికేటింగ్ వన్ గ్రూప్. ఈ 4 కార్నర్స్, దీనికి అడ్జసెంట్ గా ఉన్న ఈ 4 కార్నర్స్ ఆల్సో వీఆర్ కంబైనింగ్ దిస్ 8, అండ్ ఈ 8 కూడా all these corners 8 are giving
వన్ ప్రోడక్ట్ టర్మ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటిదని అంటే ఇక్కడ కూడా చూడండి 1 2 3 4 అండ్ ఇక్కడ కూడా 1 2 3 4. ఓకే, సో హియర్ ఇక్కడ ఏంటిదంటే దీస్ టూ గ్రూప్స్ ఆర్ ఇండికేటింగ్ 1. ఓకే, ఇది ఇంకొక గ్రూప్ 2. ఓకే, and later on what is this, and this is 1. Okay, and this is also 1. Okay, so relevant to this is you can see wx yz, sorry ఇక్కడ ఏంటి wx yz కదా, v is equal to 0, v is equal to 1. Okay, so here wx ఇక్కడ ఏంటి w bar x bar. Okay, so what is this, ఇక్కడ ఏంటి wx ఇది yz కదా, so 0 0 0 1 1 1 1 0. Okay, 0 0 0 1 1 1 1 0. So if you see this one, first daniki, how do you write the equation for the product term for the first one? ఇది ఉంది కదా ఫస్ట్ గ్రూప్ అంటే ఏంటిది, ఆల్ ద కార్నర్స్, ఈ కార్నర్స్ అండ్ కింద ఉన్న ఈ అడ్జసెంట్ కార్నర్స్, ఇఫ్ యు ఆర్ గ్రూపింగ్ దెమ్ టుగెదర్. ఓకే, సో యు ఆర్ గ్రూపింగ్ దెమ్ టుగెదర్, వాట్ విల్ బి ద ఈక్వేషన్, what will be the equation if you are grouping them together? ఫస్ట్ దీనికి పెట్టండి ఈక్వేషన్, ఈ 4 కార్నర్స్, ఏదో 4 కార్నర్స్ కి వాట్ ఈస్ ద, ఈ 4 కార్నర్స్ తీసుకుంటే వాట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్, యూ టెల్ మీ. X bar Z bar. Okay, so X bar Z bar is related to this 4 corners. Okay, next if we are taking, ఇప్పుడు ఇవి ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడ ఏంటిదనంటే నేను ఈ పార్ట్ ఒకటి, కింద స్క్వేర్ లో ఈ పార్ట్ ఒకటి, ఈ రెండు తీసుకున్నాను అనుకోండి. ఓకే, if I am taking this two, what is the equation for this two, tell me. ఇది ఇది ఈ adjacent group కి what is the equation, what is the product term? దీనికి ఒక్కదానికి మీరు కనుక్కుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, w bar y bar, వెరీ గుడ్. ఓకే, w bar y bar ఉందా చూడండి ఇక్కడ, సో w bar అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇంకొకటి ఎక్కడ ఉంది చూడండి, ఇది అయిపోయినాయి, ఈ కార్నర్ సెల్స్ అయిపోయినాయి. తర్వాత వాట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ గ్రూప్, ఇక్కడ ఒకటి ఉంది, ఇక్కడ ఒకటి ఉంది. క్విక్లీ యూ టెల్ మీ ఫర్ దిస్ వన్ వాట్ ఈస్, ఇక్కడ w bar x bar, v w bar x bar. Okay, sorry, v w bar x bar. Here v w bar x bar. Okay, similarly for this you will get vw x bar. Okay, vw x bar, like that. See, the concept here is writing the equation is very easy, but you need to take the adjacent cells. ఇంకొక టర్మ్ ఉంది ఇక్కడ, నేను మర్చిపోయాను చూడండి, ఇదొకటి, this one and this one. Okay, so this one and this one, for this the particular term is perhaps this one. Okay, right? Okay, so totally, so whenever you are realizing a 5 variable K map, only thing I will again tell you, so to realize it as a cube. Okay, ఒక క్యూబ్ లాగా మనం రియలైజ్ చేసుకోవాలన్నమాట 5 వేరియబుల్ K map. Okay, so we should realize it like a cube. Okay, ఒక క్యూబ్ లాగా మీరు రియలైజ్ చేసుకొని you need to map the adjacent terms. Okay, సో కార్నర్స్ అయితే ఈ కార్నర్ లో ఒక అంటే దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ K map and this is the second K map అనుకోండి. సో ఈ కార్నర్స్ అండ్ ఈ కార్నర్స్ లో
you can ఇవన్నీ కూడా adjacent cells అంటారు. ఓకే, అండ్ దిస్ కార్నర్ లో మీకు ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ 4 ones, ఈ సెల్ లో కూడా ఒకవేళ 4 ones ఉన్నాయనుకోండి, ఈ adjacent కలిపి 8 you can map as one product term. Okay, and similarly so if this particular it is having 1 1 1 1, ఇక్కడ పైన కూడా మీకు ఇంకొక ఏమో 1 1 1 1 ఉంటే ఇవన్నీ కలిపి ఈ adjacent వి you can map it as one, you can take it as one group. Okay, similarly ఇక్కడ 1 1 1 1 ఉన్నా, ఇక్కడ 1 1 1 1 ఉన్నా, this you can take it as one group. Okay, so అలానే ఇప్పుడు like that why we are not writing v bar in the first term. See, first term, what is the first term? W bar, this is related to this, right? First term ante this is related to this corners kada. So ikkada kuda corners ఉన్నాయి. Okay, so ఈ నేను అదే చెప్తున్నాను కదా, మీరు యు కాన్సంట్రేట్. ఇక్కడ ఫస్ట్ గ్రాఫ్ లో ఇది, ఇక్కడ 2 కార్నర్స్ తీసుకున్నాం. ఈ 2 కార్నర్ అంటే పైన ఉన్న దానికి క్యూబ్ లో ఈ ఫేస్ లో ఏంటిది v is equal to 0, ఈ క్యూబ్ లో v ఫేస్ లో v is equal to 1. సో దట్స్ వై 0 plus 1 will be equal to 1, 0 plus 1 will be equal to 1 only, no? So that's why I'm writing w bar y bar. Okay, ఇక్కడ v is equal to 0 ఉంది, ఇక్కడ v is equal to 1 ఉంది. We are considering the corners of this second graph, and we are considering the corners of the first graph also. Okay, so ఇక్కడ w bar y bar, ఇప్పుడు v is equal to 0 plus 1 తీసుకుంటే ఏమొస్తుంది అంటే v bar plus v తీసుకుంటే it will be equal to 1 only కదా. Okay, so that's why w bar y bar, that's why v bar plus v, this will be equal. Got it? Okay, మీరు ఏం లేదు, జస్ట్ ఈ క్యూబ్ స్ట్రక్చర్ లో మీరు అజ్యూమ్ చేసుకుంటే ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ టు డూ ద థింగ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇంకోటి ఏంటి అని అంటే డోంట్ కేర్ టర్మ్స్. సో సీ హియర్ sometimes some entries will be there, sometimes a function table or map contains entries. See, input values for the mean term will never occur, or కొన్ని cases లో input values for the mean term will never occur and output values for the mean term is not used. ఇక్కడ ఏంటిదంటే in this cases what you need to do, output value, you need not define the output value. Instead the output value you can define it as don't care term. Okay, so don't care terms ante they are denoted with x. Okay, so placing the don't care terms in the function, the cost of the logic circuit may be lowered. Okay, so let us suppose చూడండి ఇక్కడ ఏంటిది అని అంటే మీకు ఒక 4 వేరియబుల్ కీ మ్యాప్ లో సో ఇక్కడ ఏంటిది అని అంటే ఇక్కడ ఒక టర్మ్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక టర్మ్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక టర్మ్ ఉంది. సో ఇక్కడ ఏంటిదంటే యూ నీడ్ టు రైట్ ఏబిసిడి అని, దీనికి 4 టర్మ్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ ఏంటిది ఏ బార్ బి బార్ సి బార్ డి అని. సో యూ విల్ గెట్ 1, and here for this also you need to write a bar b c d something. Okay, so you will be having 3 product terms with each product term is having 4 variables. అలా ఏంటిది అని అంటే లాజిక్ సర్క్యూటరీ విల్ ఇంక్రీజ్. అట్లా కాకుండా wherever, suppose if I have a possibility to use a don't care term, I will use a don't care term so that the number of literals will reduce. అప్పుడు నాకు ఇక్కడ 2 grouping ఉంటే ఒక don't care term తోటి నేను గ్రూప్ చేశాను అనుకోండి, what will happen, I will get only 3, I can reduce one variable, right? Okay, and here also if I group with one don't care term, what happens, I can reduce one variable. And here also if I group with one don't care term, ఒక్క don't care term నేను ఇక్కడ యూజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, and here also one variable will reduce. Okay, so that's why wherever it is possible I can use the don't care terms. Okay, so by using the don't care terms, what happens, the logic circuit may be lowered. Okay, example is a function having binary codes for BCD digit service. Only the codes for 0 through 9 are used. 6 codes, 1010
through 1 1 1 1, it will never occur. So output values for this code are x to represent as don't care. So okay, ఇది నేను ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను మీకు. And next one, so some functions they are incompletely specified. Okay, so 0 1 x అని ఇస్తారు. So x 1 ఉండొచ్చు 0 ఉండొచ్చు. That x is representing the don't care term. Okay, so f is one set function, r is offset function, onset function, r is offset function, d is don't care function. Okay, we will be representing like this. If f d r, okay, it forms a partition of binary b power n, then we can take it as f plus d plus r is equal to p power n. Okay, so fd is equal to f r is equal to dr. It is, we can denote, it is a pairwise disjunct. Okay, this is not required actually. So logic minimization ఎలా చేస్తారు అని అంటే, I told you right. Okay, these are the adjacent, ఇది ఒక క్యూబ్ లాగా మీరు assume చేసుకోండి. So on, off, don't care, ఇవి see tomorrow we'll see these things. Next one, ఒకటి ఏంటిదంటే BCD 6 variable key. So wherever what I require, I will use don't care term and I can reduce or minimize the function. ఇవన్నీ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్. ఇక్కడ ఏంటిదంటే వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, దిస్ ఈస్ ద ఫంక్షన్. మనం ఎక్స్పాండ్ చేసినప్పుడు ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ లైక్ దిస్. And what is this? Finally, the equation is becoming a plus bc. Chala minimize అయిపోతుంది when we are using the don't care terms. Okay, this yellow dots are indicating the don't care terms, and these are red colors are indicating the onset functions and blue are indicating the offset functions. Okay, so some time it will take searching for 6 variable key. So okay, 6 variable k map kuda, 6 variable k map ante, so how many possible combinations will be there? 2 power 6 ante 2 power 6 will be equal to what? 5 variable lo 32 కదా, 6 variable k map lo 64. 64 అంటే ఎన్ని సెల్స్ ఉంటాయి? 64 సెల్స్ 4 తీసుకోవాలన్నమాట. ఓకే, సో దీంట్లో 16 సెల్స్ 16 16 16 సెల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో 16 these cells will be there. And రేపు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను దీంట్లో. ప్రజెంట్లీ ఐఎమ్ నాట్ హ్యావింగ్ ద స్లైడ్ టు షో. నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేస్తే మళ్ళీ ఇంకొక అరగంట అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ వాట్ వీ విల్ సీ 16 వేరియబుల్ k map tomorrow. Actually ఇక్కడ one thing is k map is having a limitation. Okay, what is the limitation of the k map? Can anyone tell me what is the limitation of the k map? మరి గూగుల్ సెర్చ్ చేసి చెప్పొద్దు. కే మ్యాప్ నేను 5 వేరియబుల్ కే మ్యాప్ 6 వేరియబుల్ లాస్ట్. ఓకేనా, సో తర్వాత 7 వేరియబుల్ 8 వేరియబుల్ ఇదంతా ఉండదు కే మ్యాప్లో. 6 వేరియబుల్ కే మ్యాప్ మీరు చేస్తేనే మీకు మైండ్ అంతా బ్లాక్ అవుతుంది. ఓకే, సో జస్ట్ టెల్ మీ పై ఏమంటారు, వాట్ ఈస్ ద లిమిటేషన్ ఆఫ్ కే మ్యాప్? ఈ కే మ్యాప్స్ కి ఎందుకు వెళ్తున్నాం అంటే లాజిక్ మినిమైజేషన్, హార్డ్వేర్ సర్క్యూటరీ మినిమైజేషన్ కోసం వెళ్తున్నాం. లిమిటేషన్ ఏంటి? ఇది ఒకటి చెప్పండి, వదిలేస్తాం.
5 వేరియబుల్ నుండి ఎక్కువ కాంప్లెక్స్గా ఉంది కదా. 5 వేరియబుల్ నుండి ఎక్కువ కాంప్లెక్సిటీ పెరుగుతుంది కదా. కాంప్లెక్సిటీ పెరుగుతుంది అంటే లిమిటేషన్ ఏంటిదంటే ఓన్లీ వీ కెన్ గో అప్ టు 6 వేరియబుల్స్. ఓకే, సో 5 వేరియబుల్స్ నుండి కాంప్లెక్సిటీ పెరుగుతుంది. యు ఆర్ కరెక్ట్ ఓన్లీ. సో కాంప్లెక్సిటీ పెరిగినా వీ కెన్ మినిమైజ్ బై యూజింగ్ 5 వేరియబుల్ అండ్ 6 వేరియబుల్. 6 వేరియబుల్లోనే 64 మీన్ టర్మ్, 64 maximum mean terms we can obtain is 64. Okay, maximum 64 terms we can obtain. But beyond the 60, ఇప్పుడు ఏంటిదనంటే లైక్ 2 power 2 power 5 2 power 6 వరకు వెళ్ళొచ్చు. 64 is maximum. అదే ఇప్పుడు రియల్ టైంలో చూసుకుంటే ఏంటిదనంటే ఇఫ్ యూ టేక్ అ 64-bit ప్రాసెసర్, ఎగ్జాంపుల్ ఏంటిదంటే మ్యాక్సిమం మనకు 128-bit ప్రాసెసర్ రాలేదు, 64-bit ప్రాసెసర్. ఓకే, 8-bit 32-bit 64-bit ప్రాసెసర్లో సో హౌ మెనీ కాంబినేషన్స్ విల్ బి దేర్. ఇప్పుడు ఒక ఏఎల్యూనే తీసుకోండి, 2 power 64 అంటే 2 power 64 అని అంటే హౌ మెనీ, వాట్ ఈస్ దట్, 2 power 64 విల్ బి మోర్, రైట్? ఓకే, సో అది కే మ్యాప్ యూజ్ చేసి మనం 2 power 64కి ఎన్ని టర్మ్స్ రావాలి మనకి యాక్చువల్గా, లెటర్ సపోజ్ 2 power 64 లెస్ దెన్ 2 power 64 టర్మ్స్ వి మే గెట్. ఓకే, అదంతా 2 power 64 టర్మ్స్కి మినిమైజ్ చేయడం అనేది ఇట్స్ వెరీ 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 డిఫికల్ట్ టాస్క్. దట్స్ వై K map is limited only for 2 power 6 only. K map is 6 variable K map తప్పితే అంతకు బియాండ్ వెళ్ళి మనం K map procedure లో we cannot minimize the logics. Okay, so that's why, okay, there is a that's why we go for another procedure. That another procedure I will tell you tomorrow. Okay, సో బిఫోర్ లీవింగ్ ఈ ప్రైమ్ ఇంప్లికెంట్ సంగతి ఒకటి తెలుసాము. One second time you will.
See, can you tell me the function for this one? Mute petti maatladutunnana. So this is three prime implicants are there. Please tell me the function for this one. Not visible. నేను నోట్ ప్యాడ్ ఇచ్చాను. Not able to see the notepad. And keep on telling you. See, tell me the function for this one. Into A bar. First system A bar, B bar. Okay. Let's import. What is this? A. Yeah. Important. What is this one? B bar, B. Okay. See here. So these three are called as prime implicants. Okay. ఈ మూడు కలిపితే ఈ three prime implicants. So what are the essential prime implicants? What are the essential prime implicants? C and B bar and AC are called as essential prime implicants. Okay, essential prime implicants. Why these are called essential prime implicants? So this implicant is covering this what this group prime is also covering this group also. Okay, so these what A bar B bar is covering this prime implicant and AC is also covering this prime implicant. So that's why these two are called as essential prime implicants. These two are called as essential prime implicants. One more example I will give you. For example, here A, B, C. Okay. So can you tell me the equation for this one? You tell me the equation. దీనికి ఏంటి? ఇది A bar, ఇది B. Okay. BC plus. BC plus. Okay, ఇది ఒకటి 1 prime implicant. This is 2 prime implicant. This is 3 prime implicant. 1 కి ఏంటి? BC, DC, B bar C. Okay, 1 కి చెప్పండి ఫస్ట్. వాట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్? వదిలేస్తాను చెప్తాను. ప్రైమ్ ఇంప్లికెంట్ మీకు అర్థం అవ్వాలి ఫస్ట్. A bar B. For 1 it is A bar B. For 2 what is this? BC. Okay. ఏంటి? 3 ఏంటి? A. Yes. AC. AC, yes. AC. Okay, AC. Okay. So ఇప్పుడు AC ఒకటి, BC ఒకటి, A bar B ఒకటి. These three are the prime implicants. Okay. So ఈ మూడింటిని prime implicants అంటారు. Okay. సో దీంట్లో essential prime implicants అంటే ఇదొకటి and ఇది అంతే. Why? Because this is not this prime implicant is covering this mean term. This prime implicant is covering this mean term, so that the two mean terms in this group are covered. Arthamainda? And one more thing is here A bar B, AC, BC. Okay.
So BC is, this is not a BC toti ఇది cover అవ్వలేదు, and we cannot cover this. Okay, so if this BC is not covering this one, and this BC is not covering this secant also. Okay, so but if you see A bar B, ఈ A bar B లో ఉన్న టర్మ్ ఒకటి ఉందా లేదా? B ఉంది కదా ఇక్కడ, ఈ B term is there, and here on AC, okay, here C term is there, right? Okay, so this AC and as well as A bar B, these two terms are covering this group. Okay, so ఒకటి ఈ వన్ ని కవర్ చేస్తే ఈ BC, but this BC, it is not covering either this one, it is not covering either this one. అర్థమైందా? So that's why these two are called as essential prime implicants. ఎందుకంటే BC లేకుండా పని అవుతుంది, కానీ ఈ ఈ ఈ ప్రైమ్ ఇంప్లికెంట్ లేకుంటే there is no logic equation. ఓకే, అర్థమైందా? సో అవుతుందా? అర్థమైందా? చూడండి ఇక్కడ కూడా కావాలంటే చూడండి, see here, this is called as prime implicant, this is called as prime implicant. ఓకే, ఇది ఈ రెండు ప్రైమ్ ఇంప్లికెంట్, ఎందుకంటే ఈ రెండిటితోటి ఇది కవర్ అయిపోతుంది, ఈ 2 1s కవర్ అయిపోతున్నాయి. అదే ఈ 2 1s తోటి మీరు యూ కెనాట్ కవర్. ఓకే, సో దీంతో మీరు ఈ రెండు కవర్ చేయలేరు, కానీ ఈ 2 prime implicants తోటి you are covering this group. Okay, that's why this is essential, this is essential, this is not required. Got it? Okay, so B bar C తో కూడా ఫస్ట్ దాన్ని కవర్ చేయొచ్చు కదా, అంటే AC ప్లస్ B bar C తో. B bar C తోటి B bar C, AC ప్లస్ B bar C కూడా దాంతో A bar B bar ఫస్ట్ టర్మ్ ని కవర్ చేయొచ్చు కదా. ఒక B bar C bar తోటి దీంతో ఈ 1 కవర్ అయిపోతుంది, దీంతో 1 కవర్ అవుతుంది. అదే నువ్వు ఇట్లా సిరీస్ లో ఉన్న ఈ 1s తీసుకోండి, ఈ గ్రూప్ మాత్రమే కవర్ అవుతుంది, కానీ ఈ పక్క ప్రైమ్ ఇంప్లికెంట్స్ ఇట్ ఈస్ అంటే కవర్ అవ్వాలి అని అంటే, సో దిస్ షుడ్ బి మేడ్ యాజ్ 1 గ్రూప్, దిస్ షుడ్ బి మేడ్ యాజ్ 1 గ్రూప్. ఇది సపరేట్ గా, మళ్ళీ ఇది సపరేట్ గా కవర్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ నాట్, దట్ ఈస్ నాట్ ద వే. ఓకే, సో ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ యూ షుడ్ నాట్ గెట్ ఎ సపరేట్ గ్రూప్. ఈ ప్రైమ్ ఇంప్లికెంట్ తీసుకుంటే ఇది అవసరం లేదన్నమాట. ఓకే, ఓకే, మీరు చూడండి, అగైన్ యూ థింక్ అండ్ అగైన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ డౌట్ యూ ask me. Okay, I have patience to explain you 100 times also, but the thing is you understand the concept clearly, then only I will get satisfied. And Ganesh, how about you? మీకు అర్థమైందా ప్రైమ్ ఇంప్లికెంట్, ఎసెన్షియల్ ప్రైమ్ ఇంప్లికెంట్ కాన్సెప్ట్? అర్థమైందా? అశోక్, ఇంకా డౌట్ ఉందా? Ashok, I am not able to hear you. Doubt ఉందా ఇంకా? ఓకే, యూ గో త్రూ మా, ఐ విల్ గివ్ యూ మెటీరియల్. నాకు ఒకసారి గుర్తు చేయండి, అసైన్మెంట్స్ అయినా మెటీరియల్స్ అయినా. నేను వాట్ టూ మచ్ బిజీ వర్క్, ఐ విల్ బి ఫర్గెటింగ్ ద థింగ్స్. ఓకే, యూ జస్ట్ రిమైండ్ మీ. అండ్ సో ఫస్ట్ అసైన్మెంట్ కూడా మీరు నాకు పంపించండి. ఓకే, సో ఓకే అమ్మా, థ్యాంక్ యూ.